Data timer. No, I am asking the name of the two wires. What is the name of the two wires? Is it anyone aware of the name of the two wires in the CAN protocol? Yes? No. Okay, let me start the presentation. I am in a full screen mode. So if you want to interact something, please unmute and talk. Okay. So name of the two wires used in the CAN protocol is very simple. One is the CAN high, another one is the CAN low. Okay. So where we have discussed here, exactly we have discussed here. One wire is named as a CAN high, another wire is named as a CAN low. Okay. Then we have discussed in last class what is the purpose of the transceiver and what is the recessive and the dominant between your CAN bus. So recessive is logic 0, dominant is logic 1. Okay. So don't get confused with this TTL and CAN logics. Okay va? The ரெண்டு லாஜிக்கலையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. TTL dominant is 0, recessive is 1. But in a CAN, the differential signal that is 2 volt arrives at the dominance time and 0 volt arrives during the recessive time. Okay. So I hope this is clear to everyone. Then we have discussed how we are transmitting, example, the engine speed from one node to the another. What are the type of conversions we need to carry out during the transmission and reception we have discussed in this example. Then differential signal. Exactly we were stopped here. So what is the advantage of using differential signal means? So whenever we are doing some communication in any system, say example, you are considering your four-wheeler and you are wiring your cable around your four-wheeler. Under that, you have many other systems. Say example, you have a diesel engine, you may have, then you may have a radiator. So likewise, you have many mechanical systems in and around your four-wheeler. So at that time, some disturbances in form of noise may enter into your communication cable. So if such kind of noise, this kind of noise is not a mechanical noise, these are all some electrical noise. So நம்ம different type of system use பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா you may use some other voltages, you may use some other frequency to activate some other devices. So different type of voltage levels and frequency signals may get enter into your CAN bus. So if a CAN bus enter achina, this disturbance noise may create some fault in logic level. Say example, if you want to transmit 1, due to some disturbance, the 1 may become 0. In the same way, if I want to transmit 0 in this CAN wire, but if due to the disturbance, the 0 may become 1. So these kind of things will lead some accident in our system. So how to avoid? So if you are having differential signal system, if any noise enter in the one wire, also enter in the second wire. So what will happen if you closely observe the disturbance happen in this instant? So say example, the difference between these two signals at this point is 2 volt. During noise entering time, see here the noise enter, thereby our voltage will disturb. So the same disturbance happens in both the wires. Thereby, if you take again the difference between these two, you will get as a 2 volt.
So what is the advantage of using this differential signal? If any noise enter into the system, say example, the noise level you are taking as some X value. So the X will disrupt both your can high and can low. Thereby, if you take a difference, ultimately the noise won't give any disturbance. My final result will be again 2 volt. Okay, this is the advantage of using differential signal. Not only in the CAN, the same thing we are using in the some other protocols also. Okay, so wherever you are using differential signal, in those conditions, the disturbance due to the noise, it get eliminated automatically. I hope this example is clear to everyone. Am I correct? Can anyone tell yes or no? Thereby I will move to next slide. So this is without noise. This is with noise. Is it clear, sir? Yes, sir. Okay. So if you are using differential signal, then the noise will get enter into both the wires simultaneously, because both the cables are laid in the same environment. Okay. So noise one cable enter na another cable obviously enter agum. So thereby it will cancel once you take the difference between those two wires. Okay, so that is the advantage of using differential signal. So this is the in detail diagram of your CAN node. So in the CAN node you are having uh, input output interface, that may be input device or output device. Then you have a processor. Then you have a CAN controller. So what is the purpose of the CAN controller? The CAN controller is going to take care of the CAN protocol rules and regulations. Okay, the voltage level shift and the few more things we are going to study today. So those things will be taken care by your CAN controller. Okay, yes. So ultimately, the output is only Sir, two. One is yes. sir, CAN controller no transceiver தானே sir? Transmitter and receiver. What CAN controller? CAN controller வேற transceiver வேற sir. No, CAN controller and bus transmitter and receiver together ஒரு unit. Okay sir. அப்ப நேத்து நாம transceiver மட்டும் தானே sir பார்த்தோம். அதான் கண்ணா அந்த whole controllerல yesterday we discussed only the transceiver. We have few more things that we will discuss today. Okay. Okay, yes. So ultimata, this module going to deliver the signal to only two wires. One is the CAN high, another is the CAN low. Together, these two wires are called as a CAN bus. So in this bus, you can connect number of devices. Number of devices you can connect, and you can start enjoy the CAN bus protocol features. Okay, yes. So likewise, this is one practical example. Here we have connected one node and the another node. So one is what? Gearbox control. Another one is what? CAN controller and CAN transceiver unit alone. This unit alone going to link with the some other gearbox control unit. Okay, wow. So likewise, the setup is there. Now what we are going to see, what are all them, what are all the steps involved while we are doing the data transmission. The first one, supplying the data. Please note down this heading alone. Please note down this heading alone. Supplying the data. The second one, sending the data. Third one, receiving the data. Fourth one, checking the data. Fifth one is accepting the data. Please note down these 5 keywords. First, CAN control provides the data. Then CAN transceiver receives and it converts the signal levels and it's sending the information. Okay, then other end in your network will receive the data.
then it checks the data. Why it need to check? Whether the particular information is required for us or not. Okay, if it requires, we will accept. Else, what we need to do? We need to ignore. Else, what we need to do? We need to ignore. So, example, can node 1 prepares the data and it sends. Okay, the particular information is sent it to the two nodes, can node 2 and can node 3. Here, can node 2 receives and it checks, yes, this is a required data. Therefore, can node accept, can node accept. But in case of node 3, it receives, it checks, but the information is irrelevant to the particular node. Therefore, it ignores. Is it clear? Is it this flow is clear? Whatever the five things step we have discussed here, it is clearly given in the single image. One node sending the information, and all other nodes will receive, and it will check the data. If the particular data is required for the particular node, then it accepts. Other nodes, if it thinks it's irrelevant data for the particular node, will ignore. The thing is very simple. Please note down the keywords: supplying the data, sending the data, receiving the data, checking the data, accepting the data. Along with that, you add one more thing: ignore data. So who will ignore? Who will accept? That is based on the data what you are sending. Okay? Yes. So now we will see the transmission process in detail. Transmission process in detail. Always our module will check them whether my system bus is active or not. It will check via receive line. So receive line valiya இது always என் bus வந்து active இருக்கான்னு check பண்ணிட்டே இருக்கும். If yes means, it will start transmit the information. No means it will wait for some time. Then again it checks bus free இருக்கான்னு பார்க்கும். Bus free இருக்குது அப்படின்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணும்? It will start send the information. Okay, that is your initial transmission process. Okay, first நம்ம என்ன பண்றோம்? Check பண்றோம். Bus free இருந்ததுன்னா we will start transmit some information. If not, we will wait. Then again we will check. If again it is busy, we won't transmit anything. So initially we will check for the bus is active or not. Okay. Then next once you are receiving some information. Okay, wow. For example, engine control unit sensor detects the engine speed value. Detect பண்ணதுக்கு அப்புறம் immediate what it will do, it will think it is some critical value we want to send it periodically. It will send. Okay, at the time what we will do means we will receive the information. We will receive the particular engine control sensor and we will receive the information. Here the beauty is the particular information we will receive the information from the sensor. We will receive the information from the sensor. This particular sensor information is required for more than one portion. Say example, your dashboard in the panel. Okay, then some other system you also want the same information means first and foremost thing we will make the copy of the particular information in your engine control unit. So first we will make the copy. So on the particular sensor information நம்ம ஒரு copy எடுத்து வச்சுக்குவோம். So copy எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் once you take a copy of that, we will make the mailbox. This is your mailbox. This mailbox flag we will raise. What is the meaning of the main block flag rise means this flag rise will indicate that some information I have it in my
mailbox. Okay, wow. So this is your CAN controller unit. First CAN controller unit will store the sensor information, then it will transmit the information to your mailbox. So mailbox என்ன பண்ணுனா இங்கிருந்து ஒரு information நமக்கு receive ஆயிருச்சு அப்படின்னா update ஆயிருக்கு அப்படின்னா it will raise the flag. So flag rise ஆயிடுச்சுன்னா so this is the raised indication. ஒரு flag rise ஆகி நிற்கும். Then the particular information is converted into a CAN logic, then it is transmitted. Is it clear? First sensor la irundhu or information edukrom, mailbox la store pandrom. Edukku store panna in near future if anyone asks the information nama store pannadhula irundhu eduthu kudukalam. Okay va? So adukaga we are storing into the controller, then we are making the mailbox flag to rise. So mailbox flag rise check பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டா அப்டேட் ஆயிருக்குன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். Then we are converting that into a CAN logic, then we are transmitting this. Is it this flow is clear? Sense, store, then make the flag indication, then convert, then transmit. So this is the flow always we will do. This is the one sensor. You may have some other sensor. So if you are getting a value from the some other sensor, get it from the sensor, again store it, make the flag to rise, then convert the logic, then transmit. Is it clear? So this is for transmitting from sensor value to your CAN bus to the some other node. Okay, wow. Is it clear? This flow is clear? In the same fashion, we will receive the information. Eppadi receive பண்ணுவோம்? We will receive via this. Okay va? இது வழியா நம்ம receive பண்ணுவோம். So receive பண்ணும்போது what are the process we are doing? So first you are receiving the value. So in that we will check for the error. நம்ம receive பண்ண informationல error இருக்கான்னு பார்ப்போம். Then second thing, the particular information is usable or not. எனக்கு இந்த information use ஆ இல்லையா? You will do two level checking while you receive. Error இருக்கான்னு பார்க்கணும். Then you need to check for usability. இது ரெண்டுமே எனக்கு பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what we will do, we will receive the information, thereby listen. இந்த எரர் செக் எப்படி செக் பண்றோம்ன்றத இந்த cyclic redundancy check னு ஒரு செக் இருக்கு, that we will explain you while you were discussing the frame format. Okay va? At this point of time இந்த எரரை எப்படி செக் பண்றோம்னா cyclic redundancy check அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. I will tell you how this cyclic redundancy check works in the later slides. Okay va? So while you receive, you need to do two things: check for error, check for usability. If two levels are passed, this particular mailbox flag will be raised, then it will be get into the controller, then it is used for the some other purpose. இதை எடுத்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம். ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டை கிரியேட் பண்ணணும், லாஜிக்கல் லெவலை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா you can change the level. Okay, so while receive, this is the flow. Sorry, while you transmit the information, ஒரு சென்சார்ல இருந்து வாங்குற கண்ட்ரோலர் ஸ்டோர் பண்றோம், flag indicate பண்றோம், then you are transmitting. Receive பண்ணும்போது you are receiving, checking for the two things. One is the error, another one is the acceptance. See example, this system also received, but இங்க ஏன் flag ரைஸ் ஆகல, ஏன் ரைஸ் ஆகல? The particular information is irrelevant to this particular unit. இதுக்கு மேபி irrelevant ஆ இருக்கு, அதனால இது அக்செப்ட் பண்ணல. பட் this system accepts. So accept பண்ணதால flag ரைஸ் ஆகுது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறோம், கண்ட்ரோலர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். Based on the controller value, if you want to take some action, you can take the action out. Okay, I hope the transmitting the information and receiving the information is clear to you. Okay, error checking we will discuss in detail. Okay, well, now we will come to the frame format. So in the frame la enna sir irukku? So in the frame la you have a start frame, message identifier, then control bit,
then your data length, what is the length of the data, then your data field, then your CRC, then telemetry and acknowledgement, end frame, interframe. So start frame and end frame is simple. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்க எண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும். What is interframe space? This is one frame. This is the another frame. The ரெண்டு frame in between we will give some gap. This is for some relaxation. Okay, so that is called as a interframe space. Okay, ஒரு frame க்கும் another frame க்கும் உண்டான gap தான் interframe space. Okay, now we will see within the frame what are all the other fields available. What are all the other fields available? We will see in detail. Okay, the first one is the message identifier. So this message identifier will give you the information about what is the type of the message. அது வந்து engine speed இல்ல வேற ஏதாவது information என்ன வருது அப்படின்றத you will send using this 11-bit information. This 11-bit gives the information about the message. Okay, so then the second one is the 3 bits. என்னென்ன bit எல்லாம் இதுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா RTR, remote request bit, then IDE is used to enable. In the initial class we have discussed that in a CAN you are having 29-bit identifier or 11-bit. இது 29 இல்ல 11 அதை சூஸ் பண்றதுக்காக you are having this bit. Okay, so remote request bit, remote request. So whenever you need some information from the system, using this bit we will give you the request. இந்த request கொடுத்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்குவோம் information. Okay வா? The last one is reserved. இது reserved, இது நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. Okay வா? So only two. One is for the request, another one is to set whether I am going to use the 29-bit identifier or the 11-bit identifier. Is it clear up to this? இந்த ரெண்டு bit clear ஆயிடுச்சா? The third control bit is reserved. Okay va? Third input bit is not a 3. Third control bit is reserved. Okay va? It is left at 0 ஆவே அது மெயின்டைன் ஆகுது. Remaining 2 மட்டும்தான் we are going to program. Request பண்ணனும்னா I need to attack this. Then identifier select பண்றதுக்கு I am going to attack this. Is it clear? Is it clear? Then the next one is the data length. Data length எனக்கு எவ்வளோ length of data நம்ம சென்ட் பண்ண போறோம். You have option to send from 0 to 64. So இந்த data எவ்வளோ length நம்ம சென்ட் பண்ண போறோம்ன்றதுக்கு you are going to use the data length code. So this code going to decide what is the length of your data. What is the length of your data? Using this 4-bit value, we are going to tell what is the length of the data. Okay, so it is very clear. First one is the start frame, then message identifier, then request, then length of your identifier, then length of your data, followed by your usual data. என்ன data நம்ம send பண்ண போறோமோ அந்த dataவை we are going to send. What is the standard length we are going to follow in the CAN protocol? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 or 64. Please note down. This is your length of your data, field. Then the next one is for error checking. This is 15-bit value, CRC, cyclic redundancy checksum. In the sum நம்ம என்ன இது வந்து will generate some pattern. இந்த particular dataக்கு நம்ம ஒரு pattern create பண்ணி இதை நம்ம transmit பண்ணுவோம். ரிசீவ் பண்ணும்போது நம்ம அதை செக் பண்ணுவோம். நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்க வேல்யூக்கும் ரிசீவ் பண்றது கரெக்டா இருக்கா. If it matches, no error. மேட்ச் ஆகலையா
there is some error. Okay, so in the cyclic redundancy check வந்து error check ன்ற ஒரு particular topic underல detail check discuss பண்ணுவோம். Don't worry. At this point of time, do remember the 15-bit cyclic redundancy checksum is some value used to check whether my data is a error one or a error free one. Okay, then you have a delimentary and the acknowledgement bit. Okay, so acknowledgement வந்து நம்ம டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லை நாட் ரிசீவ்டா அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். Delimentary is used to give the node to you give some time to work or react. நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறோம், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கணும்ல, அதுக்காக we are going to use some delimentary value. So இந்த delimentary ஓட length வந்து may vary, delimentary length may vary. நம்ம எவ்வளவு நேரம் delimentary time கொடுக்கணும்ன்றத பேஸ் பண்ணி we will give you some delay as a delimentary. Okay வா? So cyclic redundancy check நம்ம calculate பண்ணி நம்ம send பண்றோம். இது எப்படி send பண்றோம்ன்றத we will check in the consecutive slides. Okay வா? வேற ஏதாவது டெலிமெண்ட்ரிக்கு நம்ம கொடுக்குற வேல்யூஸை கொடுத்துட்றோம். அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரேம் கொடுக்குறோம். வாட் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் த என் ஃப்ரேம்? ப்ளீஸ் நோட் டவுன், யுவர் என் ஃப்ரேம் இஸ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் 7 consecutive recessive bits. Please note down, your n frame is sequence of 7 consecutive recessive bits. Okay, so minimum 2 or 3 recessive bits must follow as a interframe space. Okay va? So nama interframe space nama n frame கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we need to give a interframe space. This should be 2 or 3 recessive bits. Is it clear? Is it clear up to this? Start பண்றோம், message identifier, then control bit, then length of the data, then CRC bit, then delimentary and acknowledgement, then n frame is a 7 consecutive recessive bits. At last is the n frame space. This n frame space should be 2 or 3 recessive bits. So this is regarding your frame format. Okay va? Then bit stuffing. Already we have studied bit stuffing in the USB protocol. In the same fashion, in CAN protocol also we are going to do the bit stuffing. Bit stuffing episar pannuvom. So bit stuffing is usually used to maintain the synchronization between your transmitting node and the receiving node. இது ரெண்டும் ப்ராப்பரா கனெக்ட் ஆகி இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிட்டு இருக்குதா அப்படின்றதுக்கு ஒரு synchronization நடக்கணும். ஓகேவா? The synchronization will successfully happen when there is a level change in your system. Level change ஆனதா synchronization செக் பண்ண முடியும். எனக்கு லெவல் சேஞ்ச் ஆகாம கன்சிக்யூட்டிவா ஒரே வேல்யூ போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா we will do the bit stuffing. ஓகேவா? நம்ம யூஎஸ்பி புரோட்டோகால்ல எப்ப நம்ம bit stuffing பண்ணுவோம்? 6 consecutive ones வந்துச்சுன்னா we will do the bit stuffing. Am I correct? In USB protocol 6 consecutive ones vanchina, after 6 1 we'll do the bit stuffing as a 0. Am I correct? Similarly here please listen, here after 5 consecutive bits of same value, after 5 consecutive bits, the consecutive bits may be 0 or 1. எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம 0 0 0 ன்னு 5 0 சென்ட் பண்ணிருக்கலாம், or 1 1 சொல்லி 5 1 சென்ட் பண்ணிருக்கலாம். பண்ணனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, say example you are sending 5 consecutive 0. Immediately after 5 you need to do a bit stuffing with the opposite bit stuff bit. What is the opposite stuff bit? Bit stuff bit for the 0 is 1. Then again we will continue to send. Similarly, if you are having 5 consecutive ones,
This is for USB now. Let me erase this. 5 consecutive ones. Please unmute and tell what is the value of bit stuff I need to include. What is the value we need to include here as a bit stuff? Hello? 5 consecutive ones வந்துருச்சு. இதுக்கு அடுத்து எதை bit stuff பண்ணணும்? Hello? What is the opposite logic of 1? 0. 0. We need to bit stuff 0. Then again information. Okay, wow? So please remember. So whenever we are doing the transmission of data, only data frame, note paniko. Data frame la mattunda will do this bit stuffing. Okay, wow? So consecutive 5 same pattern வந்துச்சுன்னா அதோட opposite pattern நம்ம என்ன பண்ணணும் bit stuff பண்ணி we need to send. Okay, wow? Then we will while we will receive 5 consecutive வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு அடுத்து வர பிட் வந்து ஸ்டஃப் பண்ண பிட்னு நமக்கு தெரியும். we will ignore. Is it okay? Then what is the keyword we need to remember here means here we have discussed my n frame have 7 consecutive recessive bits. Do we do some bit stuffing over here? No, we should not do. That's last சொல்றாங்க. எங்க வந்து it is not possible. The bit stuffing we will do only in the data frame. Okay, sir? Okay? Not during the ideal frame space. Ideal frame space we won't do the bit stuffing. Data frame la mattumda we will do the bit stuffing. So consecutive ஒரே pattern வந்துச்சு அப்படினா we will include the opposite bit pattern. So that is bit stuffing. Now we will come to the error deduction. Kana romba simple, very simple. Listen, just to go through this image alone. We are going to transmit some information. Okay, wow, transmit some information. At the time you are doing some cyclic tendency check. நம்ம calculate பண்றோம். calculate பண்ணிட்டு நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணும்போது நம்ம calculate பண்ண அந்த வேல்யூவை transmit பண்றோம். Again, my receiving node has some calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். It will receive some information as a CRC. Then it will compare. Calculate பண்ணதையும் receive பண்ணதையும் compare பண்ணும். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தா match. No error. So cyclic iterancy checksumன்றது நம்ம ஒரு பேட்டர்னை நம்மளா கிரியேட் பண்றோம். அதை கிரியேட் பண்ணி நம்ம along with the data we will transmit. Receiving node already அது calculate பண்ணி ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கும். அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ண வேல்யூ கூட மேட்ச் பண்ணும். மேட்ச் ஆச்சுன்னா no error. Mismatch ஆச்சு அப்படின்னா it is a error. See here you are sending some information, but it's not matched with the calculated value. Therefore, it mismatched. It leads error. That's all. புரியுதா? So this is your cyclic redundancy checksum. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணும்போது அது கூட ஒரு few more bit நம்ம ஆட் பண்ணி சென்ட் பண்றோம். That is to check your errorness. So example இது நம்ம transmit பண்ணும்போது இங்க ஏதாவது disturbance occur ஆகுது அப்படின்னா that will lead you some wrong value in your receiving end. See here you are sending 4A2F, but receive பண்ணும்போது பாரு 4A3F. That means என்ன, இங்க ஏதாவது ஒரு நாய்ஸோ ஏதோ சம்திங் இங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கு. thereby நம்ம ரிசீவ் பண்ணதுல ஏதாவது சம் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், it will ask for retransmission. So the transmitter need to resend the information again. It will check. All the time it will check the CRC check. So the CRC checkல எப்ப நமக்கு வந்து எரர் ஃபெயின் வருதோ
At the time only it will accept the data. Okay, so this is your error frame. So error frame la enna irukumna can message irukum, error flag irukum, error delimentary irukum, சரியா? Then this is your remote frame. So remote frame na remote la irundhu orthanga request கேட்டு நமக்கு வாங்குறது. So in the remote frame la you have these things. இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோ, டவுட் இருந்தா கேளு. Now we will discuss the CAN bus arbitration. So arbitration என்ன சார்? ஒரு பஸ்ஸை more than ஒரு நோடு ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நமக்கு ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படின்னா you will get a collision. So இந்த collision எப்படி அவாய்ட் பண்றது? You are going to do a arbitration concept. எப்படி சார் இந்த arbitration யூஸ் பண்றோம்? Using some priority. So say example, gearbox unit இருக்குது, brake control unit இருக்குது, engine control unit, மூணு இருக்கு. priority நம்ம எப்படி செட் பண்றோம்? பிரேக்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் priority, engine controlக்கு செகண்ட் priority, gearboxக்கு தேர்ட் priority. இந்த priority நம்ம எங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னா, we are going to use the priority in the status field. That is your identifier. இதுதான் நம்மளோட மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர். ஸோ மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர் லென்த் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, 3, 6, 9, 10, 11 பிட் லென்த் இருக்கு. இதை செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா பிரேக்குக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர், இன்ஜினுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர், கியர் பாக்ஸ்க்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர். யூசிங் திஸ் ஐடென்டிஃபையர் we are going to do a arbitration. எப்படி சார் ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்க போகுது? Let me show one example here. Okay va? In the example பார்த்துட்டு we will discuss this theory. Okay va sir? Yes. இங்க செக் பண்ணுங்க. இந்த லாஜிக் மட்டும் எடுத்துக்கோ. இந்த லாஜிக் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. 0ன்றது டாமினன்ட் பிட், 1ன்றது ரெசிசிவ் பிட். Okay va sir? இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். இதை யூஸ் பண்ணி we are going to check the do the arbitration. Arbitration start பண்ணலாமா? Arbitration we are going to start. First நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ABS system, then engine control, then gearbox. Okay வா? So gearboxக்கு இதுதான் நம்பர், இன்ஜினுக்கு இதுதான் நம்பர், then air brake systemக்கு இது நம்பர். ஓகேவா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இப்போ CAN busல we are going to start send our identifier values. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பிட் எல்லாத்துலயும் செக் பண்ணி பாரு. என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு, 0 இருக்கு, 0 இருக்கு. We know that 0 is the dominant, 1 is the recessive. 0 யார் சென்ட் பண்றாங்களோ அவங்க அந்த பஸ்ஸை டாமினண்டா பிடிச்சுக்குவாங்க. 1 யார் சென்ட் பண்றாங்களோ they will lose the arbitration. ஓகேவா? Now we will start send the our identifier. First என்னோட brake system வந்து sending the identifier as a 0. Then my engine control unit sends 0. My gearbox sends 1. Then my gearbox unit transmitting 1, it listens the CAN bus. CAN bus போய் செக் பண்ணி பார்க்கும். நம்ம சென்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் அங்க கேன்ல இருக்கான்னு போய் பார்க்கும். இருக்காது. Why? You know very well from this previous diagram. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட டயக்ராம் பார்த்திருப்பேன். இந்த டயக்ராம் படி டிஸ்கஸ் பண்ணபடி பார்த்தேன்னா, if any one person make the system to 0, உன் பஸ்ல பர்மனண்டா என்ன லாஜிக் தான் இருக்கும்? 0 தான் இருக்கும். Irrespective of remaining two nodes நீ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணியிருந்தாலும் உன் பஸ்ல 0 தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி now we will check here. My gearbox unit sending 1, but if it goes and listen the bus, it receives 0. Thereby my gearbox unit will lose arbitration. It wait for some time. Then again
Now these two bits, these two units are ready to transmit. இவங்க ரெண்டு பேர் இப்ப சென்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? What is the next values? 0 and 1. சென்ட் பண்ணலாமா? Now second bit 0 and 1. 0 and 1. Now you tell me who will lose the arbitration? Who will lose the arbitration? யார் லூஸ் பண்ணுவா? இன்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட் லூஸ் பண்ணுமா இல்ல பிரேக் சிஸ்டம் லூஸ் பண்ணுமா? ஹலோ, anyone can tell who will win the arbitration? ஹலோ, யார் வின் பண்ணுவா ஆர்பிட்ரேஷன்? Who will win the arbitration here? Okay, we'll check who is going to win. Right. Listen. So here again in my CAN bus value 0. CAN bus la value 0. யார் 0 சென்ட் பண்ணிருக்கா? Brake system send பண்ணிருக்கு 0. But my engine control unit sends 1. But in my bus it listens as a 0. Thereby my engine control unit also loses arbitration. It also need to wait. எதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்? என்னோட என்ஜின் பிரேக் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றதுக்காக. என்ஜின் என்னோட பிரேக் சிஸ்டம் keep on sends its value and it will do the data transmission. After that only my remaining two system overall that the brake win பண்ணிருச்சு, அது சென்ட் பண்ணிரும். Next my engine control system and gearbox ரெண்டு ட்ரை பண்ணும். Can anyone tell me out of these two who will win the arbitration? யார் ஆர்பிட்ரேஷனை வின் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 வருதுன்னு பாருங்க, அவங்க வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. இங்க யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 வருது? கியர் பாக்ஸ். ஸோ தேர்பை கியர் பாக்ஸ் வில் லூஸ் த ஆர்பிட்ரேஷன். இன்ஜின் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும், அதுக்கப்புறம் தான் கியர் பாக்ஸ் கேன் டூ. ஸோ லைக்வைஸ் if more than one device want to access my bus using this arbitration technique, we will sort out the collision issue. Now you note down this arbitration flow. யார் வந்து டாமினன்ட் பிட்டை சென்ட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்க? பஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணிக்குவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பஸ்ஸை ஹோல்டு பண்ணிட்டு they will start send the information. ஓகேவா? தென் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ டிரான்ஸ்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எகைன் ரிசீவ் பண்ற இடத்துல எரர் செக் பண்ணுவாங்க. எரர் ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா you can start transmit the information. கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சேம் திங் given in the algorithm pattern. ஸோ அல்காரிதமா சொல்றாங்க, first you need to wait until the bus available, then you send the dominant start bit, then you send the 11 bit CAN identifier. ஸோ the 11 bit CAN identifier பண்ணும்போது தான் ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்குது. ஓகேவா? read back the bit from the bus line. ஸோ நம்ம சென்ட் பண்றதுல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா கண்டினியூஸா சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். or else you need to wait to send for the some other device to send the information. Then likewise the step get continues. So 11 bit நம்ம சென்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஐடென்டிஃபையர் with no problem அப்படின்னா you are winning the arbitration. Thereby you can start send the data frame. Okay, so that's all in the CAN bus protocol. So CAN bus protocol today we have discussed what the main concept arbitration discuss பண்ணிருக்கோம், then the frame format discuss பண்ணிருக்கோம். Okay, do you have any doubt in this topic? You can ask, else you can. சார் Hello, yes சார், நம்ம எல்எஸ்பில இருந்து எம்எஸ்பி போகலாம்ல சார்? ஏன் சார் எம்எஸ்பில இருந்து எல்எஸ்பி? yes kana ஒரே நிமிஷம் ஒரே 1 minute. ஒரே minute. yes சொல்லுங்கண்ணா. ஹலோ சார், நம்ம எம்எஸ்பில இருந்து செக் பண்றோம்ல சார்? ஆமா. ஏன் சார் எல்எஸ்பில செக் பண்ணல?
ஆனா இந்த புரோட்டோகால்ல அவங்க சென்ட் பண்றத இந்த பேட்டர்ன்ல இருந்து சென்ட் பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா சார்? ஓகே சார். அப்புறம் அந்த இது டேட்டா ஃப்ரேம் நோட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க சார். டேட்டா சொல்லுங்கண்ணா. சார் அதில் இந்த மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையரில் ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்குங்க சார். மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர் வந்து இது மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர்ன்றது தான் நமக்கு என்னது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல 11 பிட் ஆர்பிட்ரேஷன். அதான் இது வந்து இது ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ஆர்பிட்ரேஷன். சார் it is telling about who is sending the data. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. பட் இந்த ஐடென்டிஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்பிட்ரேஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா சார்? ஹலோ கண்ட்ரோல் பிட் சார். அதான் கண்ட்ரோல் பிட்ல வந்து 3 பிட் இருக்கு. One is reserved, the third one is reserved. The first one என்னன்னா, if any one system needs some info, ஒரு request கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோ, remote request. அதான் அந்த ஃப்ரேம் நான் படிக்க சொல்லியிருக்கேன். இங்க பாரு, remote request. ஒரு ரிமோட்ல இருந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிட்டை நம்ம ஹை பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்டிஆர் பிட் செட் ஆச்சுன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, the transmitting node asking information of a particular type of identifier. எனக்கு இந்த ஐடென்டிஃபையர்ல இருந்து எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுன்னு சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக you are using RTR. ஓகே ஸ்ரீஹரி? எஸ் சார். எஸ் சார். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ யார் டேட்டா சென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது தானே சார் ஐடென்டிஃபையர் யூஸ் பண்றோம். ஆமா, யார் சென்ட் பண்றாங்க, அது எப்படி சார் யார் சென்ட் பண்றாங்கன்றது இல்ல, அவங்க என்ன மெசேஜ் சென்ட் பண்றாங்க அதுதான் மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர். ஹலோ, ஒவ்வொரு மெசேஜுக்கும் ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வச்சிருக்கோம். மெசேஜ் ஐடென்டிஃபையர்னா என்ன? ஒவ்வொரு மெசேஜ் அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பிரேக் என்ஜின் இங்க கண்ட்ரோல் ப்ரியாரிட்டிலாம் வச்சிருக்கோம்ல சார், இதுல வந்து இது சென்ட் பண்ற ஒவ்வொரு மெசேஜுக்கும் அது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வச்சிருக்கும். இப்போ பிரேக்ல இருந்து எனக்கு ஒரு 4 இன்ஃபர்மேஷன் போகுதுன்னா அந்த 4 இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் வச்சிருக்கும். இப்போ எனக்கு இன்ஜின் எடுத்துக்கோ, இன்ஜின்ல வந்து இன்ஜினோட ஸ்பீடுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர், தென் இன்ஜினோட டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபையர். ஓகேவா சார்? அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 பிட் வந்து ப்ரையாரிட்டிக்குனா நெக்ஸ்ட் அடுத்த 8 பிட் வந்து இந்த மாதிரி என்ன ஐடென்டிஃபை பண்றது? என்ன பர்டிகுலர் இல்ல, இது ஆக்சுவலா இது அதான் சொல்றேன் பாரு, ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் 11 பிட்டை யூஸ் பண்ணிக்கும். அந்த 11 பிட்ல மேபி ஃபர்ஸ்ட் 3 ஃபீல்டு ஃபிக்ஸ்டு, ரிமைனிங் எல்லாம் வந்து அதில் சென்ட் பண்ற இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இருக்கலாம். சப்போஸ் இப்போ இன்னொரு சிஸ்டம் எக்ஸ்ட்ரா, இப்போ கியர் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் 3 சிஸ்டம் இங்க இருக்கு சார், இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நோடு வந்துச்சுன்னா சார்? ஆமா, அதுக்குன்னு இன்னொரு ஐடென்டிஃபையர் இருக்கும், அதுக்கு இன்னொரு ஐடென்டிஃபையர் இருக்கும். ஆனால் அந்த 11 பிட்டை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ காம்பினேஷன் நீ கனெக்ட் பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கோ, அவ்வளோ மெசேஜஸை நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியும். ஹலோ, எஸ் சார். எஸ் சார். இந்த அதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட்டே மோர் தென் ஒன் மெசேஜை பாஸ் பண்ணும். ஓகேவா? அது நம்ம இது எல்லாமே ப்ரோக்ராம் பண்ணி எழுதி வைக்கிறது தான். எது எந்தெந்த மெசேஜுக்கு இந்த ப்ரியாரிட்டி எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல திங்க் பண்ணி யூனிட் ரைட். ஓகேவா சார்? ஓகே சார். அப்ப டாமினன்ட் அது 0னா டாமினன்ட், 1னா ரெசிஸ்டிவ். அது வந்து நீ இந்த டயகிராமை டேக் a ஸ்கிரீன்ஷாட். இந்த ஒரே ஒரு டயகிராம் எடுத்து வச்சுக்கோ, இந்த டயகிராம் எடுத்து வச்சுக்கோ. கேனை பொறுத்தளவுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் 2 வோல்ட் வந்துச்சுன்னா டாமினன்ட், டிஃபரன்ஸ் 0வா இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவ். கேன் லெவல் லாஜிக். அதுவே கண்ட்ரோலர் சைட்ல இருந்து வரும்போது 0 வோல்ட் இருந்துன்னா டாமினன்ட், ஹை இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டிவ். ஓகேவா? சரி, ஓகே. சோ இப்போ கண்ட்ரோல் சைடுனா இன்புட் இந்த பக்கம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். நம்ம இந்த சைடுல கேன் கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று சொன்ன பாருங்க, காட்டுல ஒரே நிமிஷம். இன்னைக்கு ஒரு டயகிராம் எடுக்கும்போது கூட கேட்டீங்க நீ, இங்க ஆமா, இந்த ஒரு நிமிஷம், இங்க தலைக்கு மேல இந்த சைடு வரைக்கும் இந்த லாஜிக்.
இது கீழே இருக்கிறது செகண்ட் லாஜிக். ஓகேவா? ஓகே சார். சென்சார்லேருந்து இப்போ 5 வோல்ட் கொடுக்குதுன்னா அந்த 5 இது எப்படி எடுத்துக்குது? ரெசிஸ்டிவ் எடுக்குது, டாமினண்ட்டாக எடுக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி? ஓகேவா? எஸ் சார். So this CAN protocol over. Tomorrow we will discuss one more protocol. Okay, thank you very much. Shall I end the call? Thank you, sir. Thank you. So thank you so much, Sundaran sir. Thank you. And the protocol கொஞ்சம் கம்பேரிசன் மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு படிங்க. இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் எல்லாம் எழுதி வை. சரியா?